Bonsoir, 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 bonsoir tranquille, et bonsoir Zbla. Content de vous retrouver. C'est pas ta caisse, et oui, de retour, coucou. On se retrouve après une longue pause, quoi. Une longue pause que j'ai dû faire autre chose pendant ce temps-là. Ça fait au moins 15 jours, quoi, je pense qu'on s'est pas vu. Et bon, en même temps, j'avais pas trop la tête aux jeux vidéo, quoi, mais voilà, j'ai eu d'autres choses à faire. Mais là, sur un coup de tête, il y a une demi-heure, je me suis dit, et si c'était le moment de reprendre un peu le jeu qu'on faisait il y a 15 jours, quoi, et puis de le continuer un petit peu, et puis de jouer tout simplement, voilà, le plaisir de streamer aussi, quoi, je veux dire, quand on fait une longue pause comme ça fait du bien de reprendre aussi. Donc on était sur le jeu, sur le point and click Elroy and the Alien, on est là aujourd'hui à la quatrième partie, et je vais vous faire un petit résumé de là où on en était, vous inquiétez pas, une fois qu'on sera en jeu. Donc toujours développé par le studio Motivity et édité par eux aussi. Et c'était sorti tout début avril, le 2 avril il me semble. Donc voilà, c'est un jeu encore tout neuf, encore tout joli. Et voilà, c'était un très bon jeu, on s'amusait bien dessus et on s'était quitté sur un moment un peu crucial, quoi, un moment un peu tendu pour notre héros Elroy, qui était dans une sorte d'arène, type arène de gladiateurs au temps des Romains, sauf que là, il était en mauvaise posture. Et donc, on va avoir besoin de l'aide de Peggy, la journaliste, pour nous tirer de là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, quoi. On va faire une petite session, je pense. Ce soir, on va pas faire non plus une énorme session de jeu. Je pense, si on joue 2 heures, je pense que ce sera bien. Et voilà, c'était juste histoire de se remettre tout doucement et de se remettre au jeu. Bon, les jours prochains, je vous promets pas qu'il y aura de nouveau des streams parce que je serai de nouveau occupé. Mais voilà, ça permet juste le temps d'une soirée de se faire plaisir et de reprendre le jeu dans lequel on était, quoi. Et puis, je voulais vous annoncer deux nouvelles importantes au niveau des point and click aussi, au niveau actualité. C'est que aujourd'hui tout juste, est sorti le nouveau Cathy Rain. Donc, souvenez-vous, on avait fait le premier il y a quelques mois, quelques années de cela. Et donc c'était un très bon petit clic déjà le premier. Et là, le second volet est sorti tout frais il y a 16 heures de l'après-midi. Donc il y a même MV, il y a même Mister MV qui a fait une preview, qui a fait une découverte du jeu tout à l'heure. J'ai pas voulu me spoiler, bien sûr, on le fera en temps voulu. Donc ça c'était pour la première nouvelle, mais la plus grande nouvelle des deux, et c'est la question que me posait tranquille sur le chat pendant la musique, c'était savoir s'il y avait des nouvelles de la suite de Gibus, donc le jeu de Mirmage. Et bien ça y est, on a enfin une date de sortie du jeu qui a été annoncé il y a quelques jours de cela par les développeurs eux-mêmes. Et figurez-vous que ça sort la semaine prochaine. Voilà, ça sort mardi prochain, le jour de mon anniversaire, comme par hasard. Donc après 3 ou 4 ans d'attente, je sais même plus, je sais même plus si ça fait 3 ou 4 ans que je l'attends, ce jeu, mais au moins 3 ans, ça c'est sûr. Et comme par hasard, ça sort le jour de mon anniversaire, quoi. Donc c'est tout un signe, c'est tout un signe, c'est comme un énorme cadeau de la part des développeurs de le sortir le jour-là. Ouais, ils ont pris leur temps. Bah ouais, ils ont bien voulu peaufiner jusqu'au bout, quoi. Donc on les en remercie. J'espère qu'il y aura bien la version française à la sortie. Normalement, ils l'ont promis. Ils ont promis qu'il y aurait une version française du jeu. Donc je pense que je me l'achèterai. Ouais, bon anniversaire par l'avance. Bah écoute, je sais pas si je ferai un stream le jour de mon anniversaire, on verra. Peut-être, oui. Il y a des chances que je fasse un stream anniversaire la semaine prochaine. Et bon, on jouera pas à ce jeu-là, hein, mais peut-être qu'on se fera Guibous, quoi. Pourquoi pas. Peut-être qu'on se fera Guibous le jour-là pour essayer comment dire, de faire le jeu précédent, Nirmage, même si les deux jeux n'ont pas de lien direct entre les deux. Je rappelle que c'est pas une suite directe, Nirmage, c'est pas une suite directe de Gibbous, mais ça se passe dans le même univers. Voilà, ça se passe dans le même univers. Et depuis le début, on voit Kitty sur la miniature de Nirmage. Donc, il doit quand même y avoir quelques clins d'œil, et puis peut-être un personnage ou deux qui seront redondants. Mais en tout cas, bon, enfin, moi j'espère qu'il y aura Kitty dans Nirmage à un moment ou à un autre. Et voilà, après toute cette attente, donc je vous dis au moins 3 ans pour ma part, enfin il arrive. Mais il n'y a plus qu'à attendre une petite semaine, quoi. Donc c'est rien du tout, quoi. Voilà.
Donc moi je me l'achèterai dès le début pour une fois. J'achèterai le jour peut-être Day One, on verra quoi, selon mes finances. Mais ouais, pour une fois je vais souvenir le studio quoi, et puis je vais l'acheter plein pot pour une fois. Ce sera un peu mon cadeau d'anniversaire que je m'offrirai à moi quoi. Voilà voilà. Mais en attendant, on a un autre gros morceau qui nous attend. C'est Elroy and the Alien. Donc on va se replonger tout de suite dans l'ambiance. Je lance le jeu. Je remets juste correctement le chat. Voilà, Motivity Games pour le studio. Alors je crois que c'est leur premier gros jeu à ce studio-là. Ah, excusez-moi, j'ai un message. Chez toi, donc pour moi c'est un plaisir. Alors juste je réponds, attendez. Voilà. C'est juste mon frère qui me confirme qu'il veut passer chez moi demain avec sa petite, quoi. Avec ma nièce. Donc, voilà, en fait, sur la page d'accueil, il y a déjà beaucoup de choses qui nous sont racontées. Déjà, là, en bas, toute la première partie du jeu, c'est-à-dire la recherche de la porte des étoiles, enfin le Pentagone à Annie, si je me souviens bien. Donc, grâce au cristal que notre père avait trouvé sur la planète alien, que son collègue et maintenant on va dire ennemi, le maire de la ville, avait récupéré pour lui. On sait effectivement l'histoire de la boussole qui allait dans tous les sens. Prépare une cruche d'eau fraîche. Bah, j'ai préparé un thé pour cette heure-ci. Voilà, j'ai pas voulu faire un café, mais plutôt un thé. Quoi. Voilà. Même si ça me fait tenir un petit peu pendant la soirée. Quoi. Donc bien sûr au centre, on a la photo d'Elroy petit avec son père. Et ce qui s'est ajouté derrière, bah, c'est un alien, parce qu'on est enfin arrivé avec Peggy sur la planète alien. On a même commencé à apprendre leur langage, enfin surtout Peggy. Et, une cruche d'eau fraîche pour ma nièce. Ouais, il faudrait que je prépare une bouteille d'eau, ouais, c'est vrai. Ah oui, juste pour, oui, pas pour moi, excuse-moi. T'as raison. Et le truc, c'est qu'en même temps qu'on arrive sur la planète sur la fameuse planète où est notre père, parce que je vous rappelle que le but du jeu, c'est de retrouver notre père. Et bien lui, il cherche un moyen de quitter la planète alien. Et j'ai l'impression qu'on va un peu se télescoper, c'est-à-dire qu'en même temps que nous on arrive et qu'on le cherche, lui arrive enfin à trouver un moyen de quitter la planète. Donc on risque de passer à ça, de le trouver et de le rencontrer, quoi, mais on n'est pas au courant, quoi. On ne sait pas où il est exactement sur la planète, mais notre père en même temps il cherche un moyen depuis tout ce temps de quitter cette planète, quoi. Donc ce serait vraiment dommage qu'on n'arrive pas à se rencontrer. Tout ça à quelques minutes près, quoi. Après tout ce temps qu'il a passé sur la planète, eh ben, il la quitterait, mais à quelques minutes du fait que nous on arrive sur place, quoi. Donc ce serait vraiment dommage, quoi. Et alors on va faire continuer. Et comme je vous disais, on est en fâcheuse posture parce que on est une sorte on est devant des arènes, une sorte de jeu d'arène. Et on a vu Elroy attaché sur un piédestal, quoi, en compagnie de deux autres êtres d'une autre planète aussi. Et en face de lui, il y a des énormes aliens, quoi, qui sont montés par d'autres aliens. Et apparemment, le but, c'est que le plus lent gagne, quoi. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a une espèce de piste entre les énormes aliens et ceux qui sont attachés à un espèce de poteau, dont Elroy. Et, et tout simplement, ils sont sur le point de se faire bouffer, quoi. Ils sont sur le point de se faire bouffer. Si on fait pas grand chose, bah, Elroy risque de se faire avaler tout cru.
Et ça craint, quoi. Donc, du coup, nous, on est arrivé devant l'arène, on a demandé à rentrer dedans, et la fille qui est là nous a dit qu'il y avait que les participants et les journalistes qui avaient le droit d'entrer. Alors nous, on a dit justement qu'on était journalistes, donc on voulait rentrer à l'intérieur. Et c'est là que je crois qu'elle nous a demandé une sorte de carte d'accréditation pour prouver qu'on en est une. Et ça, on l'a pas sous la main, quoi. Donc on va vérifier avec la garde. On va vérifier avec elle. Hi, I'm Peggy Wolf, from Earth. The name's Zelma. Chief Katanga Guard Zelma. Alors, entrez dans l'arène. I'd like to enter the arena, please. Authorized personnel only. I am a reporter. Can I get authorized? Reporters Guild identification, please. Voilà. I seem to have misplaced it. I can only let you in with proper ID. Now move aside, please. Now, how do I become a reporter around here? Voilà, il me faut une carte de membre de la guilde de journalistes, quoi. Donc, je ne sais pas comment on va l'avoir, mais c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir rentrer dedans. My friend Elroy in there has volunteered against his will. I'd like to get him out of there. I'm afraid volunteering cannot be reversed. The only way he's getting out is if his rider wins. Let's see. Ah yes, Precious. If Precious wins, your friend walks out alive. If not, he will be remembered forever as a hero. It's an incredible honor to die in the Katanga. I need to find a way to win this race for Precious. D'accord, il faut faire gagner Jolie. Pourquoi pas. Alors, le I think I've seen this sign somewhere. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire de... il y avait une histoire ça, je crois que c'est une monnaie, quoi, les yeux gluants. Mais il y avait une histoire de chiffres et de lettres aussi, propres à la planète. Alors, je sais plus si ça veut dire 3. Mais... ou alors si c'est juste 3 pièces, je sais plus. Hey you! Authorized personnel only. Ok. Alors, plateforme. Looks like some kind of podium. Sur un podium. I wonder if this is one of the volunteers that didn't make it. Oui. Impressive looking shield. Alors, les portraits. Who are those? Our glorious contestants. Alors, des casques. Don't even think about it. Okay, not touching it. Don't need it anyway. At least they bring some color to this brutal game. Spectateur. This one could have a conversation with 3 people at the same time. Desayak, you here for the race? Oh yeah, I've been waiting in line for 2 days. Question sur l'attente. Salut est mort. Comment on sait? Question sur l'attente. You've been waiting here for days? Oh yeah, this is a monumental race. Spy Corps versus Eggthor versus Precious. It doesn't get any better than this. Question sur les concurrents. Who are the contestants? There are 3 contestants. Spy Corps, the newcomer, he uses tranquilizing gas to calm his beast. Then Eggthor, the reigning champion with his ingeniously calming humming. And then the legendary Precious, returning to Katanga after a long break. She still holds the record in consecutive Katanga victories. Although it doesn't seem to be working well today. I almost feel sorry for her bait volunteer. My friend Elroy is in there as bait. Oh, you mean the red-headed alien lined up against Precious? Uh-oh, I'm afraid it doesn't look very good for him. Precious is having a really hard time calming her beast today. I need to get Elroy out of there now. Apparemment, le but c'est que la monture ne bouffe pas le volontaire. C'est pour ça que le credo, c'était que le plus lent gagne. S'ils n'arrivent pas à calmer leur monture, le fait qu'ils bouffent ce qu'il y a en face d'eux, s'ils le bouffent, c'est perdu. Et donc c'est le dernier qui ne bouffera pas la nourriture qui est en face d'elle, qui gagnera la course. Je crois que c'est ça la logique, quoi. Entrez dans l'arène. Any idea how I could get in? Oh, I'm afraid all the tickets were sold out days ago.
I'm on the waiting list in case someone gets sick, or perhaps dies. If you ask me, there's no chance you can enter this race as a spectator. But maybe the next one. Next one would be too late. Elroy will be dead by then. I need to do something to get him out of there. Ok. How exciting can a snail race be? Bon, bah, va falloir faire un tour autour. Hein. Va falloir trouver la guilde des journalistes, je pense. Alors attendez, je vais juste mettre la lumière chez moi parce que je pense que là, la nuit tombe. Donc... donc voilà. Alors en même temps, je fais... Voilà. Voilà, c'était bien. Alors, Jonadienne. Hi there. I'm Peggy. What's your name? I'm McLaughlin. Nice to meet you, McLaughlin. Nice flute. My mum and dad made it for me. They like it so much when I play for them. Wow, you're very good. Thanks. Where are your mom and dad? I don't know. Slomek also doesn't know. His machine is broken. He says maybe they are on Meago Mewayuma. Swimming in the air realm? Oh, sweetheart. But they like it so much when I play the flute. Maybe if they hear me play, they will come back. Oh, darling. I don't know if that's possible, but I really hope so. Who's been taking care of you? My friends. Mick, Zelma, Keith, Roki, Rambo, even Steven sometimes. Salut Auguste. J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi récemment et une amie m'a parlé d'un bouquin qui mélangerait Sherlock Holmes et Cthulhu. Tiens donc, c'est vrai? Un livre? Bah, je sais qu'il y a un jeu Sherlock Holmes qui mélange Cthulhu. C'était comment il s'appelait déjà? Attends, je sais plus. Attends, je vais juste aller vérifier. Je crois que The Awakened, c'était celui-là. Livre ou BD? Bah, en tout cas, je sais qu'il y a déjà voilà, The Awakened, c'est ça, et bon, on est d'accord. Donc il y a déjà eu un jeu vidéo mélangeant Sherlock Holmes et Cthulhu. Mais par contre, un livre ou une BD, je connaissais pas, quoi. Bah écoute, tiens-moi informé le jour où ça sort. J'irai regarder ça. Bon, en tout cas, merci pour l'info. Ouais, bah renseigne-toi, quoi. Tu crois que c'est sorti? Bah tu m'avais parlé du mangaka là qui voulait reprendre toutes les œuvres de Lovecraft sous forme de manga. Je sais plus comment il s'appelle déjà. Et je jouais à Codename, il y avait Sherlock et Zombies. D'accord, quoi. Sherlock et Zombies. Ouais, voilà, on avait parlé de ce mangaka ensemble, souviens-toi, je sais plus si c'est un mangaka célèbre, mais je sais plus son nom. Et il avait dit qu'il allait reprendre toute la mythologie de Cthulhu, mais sous forme de manga. Et il y avait déjà un premier volume qui était sur le point de sortir, mais je me suis pas renseigné depuis, quoi. Enfin voilà, quoi. Mais ouais, pas de soucis, bah, tiens-moi au courant. Alors, question à propos de la musique. So what kind of music do you like playing? I know all the songs from the tavern music box. Wow, that's impressive. But wait, you've been going to the tavern? How old are you? I'm 5 cycles and a half. I like your hat. It's not a hat. It's a Hatumba battle helmet. Wow, so you're a musician and a warrior? My friend Diego made it for me. He's the best. Des choses brillantes. What are these shiny bugs? Fire spirits. They're my special friends. I can make them go up or down.
When I play a fast song, they go up. And when I play a slow song, they go down. Joue une chanson lente. Can you play a slow song? Which one? There are so many. I know all of them. I don't know. You pick one? No. Tell me a name and I will play it. I know all the songs. I guess I'll have to find out. Alors attends. Oui, c'était ça. Effectivement, c'était ça l'adaptation de Lovecraft en mangaka. Ouais. Et c'était Go Tanabe, c'est ça. Donc c'était à Angoulême. Le mangaka adapte l'œuvre de Lovecraft, créateur du milieu de Cthulhu en manga. Il est entendu entre la Nouvelle-Angleterre du 19e et le Japon du 21e. Ouais, il allait adapter à sa sauce, c'est ça. Il a dit qu'il allait reprendre les œuvres de Lovecraft, mais à sa sauce. Effectivement. Bah écoute, quand un jour je tomberai sur ce manga, ouais, j'essaierai de le trouver. Et il allait commencer avec les visions hallucinées, je crois. C'est ça. Ouais, ça donne envie, hein. Ça donne envie. Merci Auguste. Ouais, c'était ça. C'était ça. Alors, Diego. You said Diego made the hat for you? He's my friend. He says he has a little boy just like me. His name is Elroy. He says he misses Elroy so much, and that he wants to go back to him. I want my mom and dad to come back to me too. Oh, darling. I hope they do. Do you know where Diego is now? No. I hope he comes back with Elroy and we can all play together. Elroy. Comme je te vois faire des points Sherlock Holmes et que tu es fan de Cthulhu, je me dis que le mélange pourrait te plaire. Ouais, bah ouais. Bah écoute, a priori oui, hein. Sous forme de livre de BD, ça me va aussi, hein. J'avais lu il y a pas longtemps le magazine, enfin le magazine Métal Hurlant, que vous devez sûrement connaître, quoi. Et ils avaient sorti il y a quelques mois un hors-série spécial Lovecraft, quoi. Donc j'avais lu au moins une trentaine d'histoires, enfin au moins une vingtaine d'histoires dans ce Métal Hurlant autour de Lovecraft, quoi. Et je m'étais bien régalé, quoi. En général, ouais, ce qui touche à Lovecraft, j'aime bien, quoi. C'est les seuls frissons que je me permets, quoi. Voilà. Dire, moi, je suis un peu, voilà, en général, j'évite ce genre de ce genre-là, quoi. Mais bon, il y a que Lovecraft que j'accroche. Ouais. C'est vrai. See you later. Bye, Peggy. Et puis t'aimes bien les jeux de gestion? Bah, il y en a, on va dire, ça fait au moins 20 ans que j'en ai pas joué, quoi. Le dernier que j'ai dû faire, c'est Kaiser. Ça doit être un Kaiser quand on était encore sur Windows 98, quoi, tu vois. Donc ça remonte à loin. Non. Je peux pas dire que je suis fan de jeux de gestion parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas joué. Car je peux te filer un jeu de gestion dans l'univers de Lovecraft. J'en ai vu un, ouais, il y a pas longtemps. Hein. J'en ai vu un qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Je crois que tu fais la ciné de fanatique, ouais. Je crois voir de quoi, celui dont tu parles. Ouais. Moi, je pourrais me le procurer, t'inquiète, quoi, ce jeu. Ouais. Il m'a intrigué au début, mais c'est vrai que c'est beaucoup à base de sacrifices, à base, ouais, tu terrorises la ville. C'est un peu dystopique et tout ça, ouais. Je vois le. Il est pas encore sorti totalement, hein. Je sais plus s'il était en early access par contre, ouais. Mais je vois de quoi tu parles. Ouais. That's a peculiar place to fall asleep. Brewery beer. How original. Bon, écoute, ça va. Bah, écoute, là, je t'avoue que là, depuis ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, au moins. On va dire que j'étais pas mal occupé par d'autres trucs, quoi. J'ai eu 2-3 soucis aussi. Donc, il a fallu que je m'en occupe. Et j'ai entre autres mon congélo qui m'a lâché du jour au lendemain, et j'étais un peu en panique parce que j'avais un peu peur de perdre toute ma bouffe, quoi. Donc, il a fallu que je trouve une solution pour sauver un maximum de bouffe dans le frigo. Après, il a fallu que je trouve une solution pour en commander un nouveau, quoi, un nouveau réfrigérateur congélateur, parce que j'avais pas spécialement les moyens le jour-là d'en commander un autre. Ah oui, le congélo qui merde, c'est une catastrophe, hein. Surtout que c'était au début du mois, quoi. Donc quand tu viens de faire tes courses, quoi. Quand tu viens de faire tes courses, que t'as le congélo qui est rempli à bloc, quoi, et que tu l'as
Ouais, allô maman, file-moi ton congélo, bah c'était un peu au secours au secours la famille, qui sait qui peut m'aider à en acheter un quoi. Donc j'ai réussi à trouver. Bah oui, ça coûte au moins 300 balles quoi. Enfin 200 minimum quoi si tu veux un premier prix. Et moi ça va, j'en ai réussi à trouver un dans les premiers prix autour de 300 que je paye en plusieurs fois. Et, euh, et voilà quoi. Mais bon, ce qui m'énervait quoi, c'était que voilà, je perdais de la bouffe quoi. Puis c'est bien beau de rapatrier dans le frigo, mais ça conserve pas aussi bien quoi. Donc voilà, voilà le genre de soucis que j'ai eu, plus d'autres quoi. Et donc ouais, ça fait 15 jours. J'étais pas trop en mode jeu vidéo quoi, j'avoue quoi. Je regardais à peine, c'est à peine si je regardais d'autres gens y jouer quoi. Et, euh, et puis là, voilà, si je joue ce soir, c'est vraiment sur un coup de tête. Quoi. Voilà, à 8h, je me suis dit, ben tiens, si je jouais, puis voilà, j'ai préparé le streaming en une demi-heure, et me voilà. Quoi. Après, quand est-ce que je reprendrai sérieusement le streaming, ce sera peut-être pas avant ce week-end. Quoi. Pour un bon, tu peux monter dans les 500, ouais. Ouais, voilà, si tu veux un costaud, voire même un frigo américain, ouais, ou un bon frigo tout court, ouais, faut taper dans ces prix-là, quoi. Et encore, 500, c'est gentil, quoi, parce que moi, j'ai vu les prix, voilà, où ça dépasse les 1000 euros facilement, quoi. Donc moi, j'ai été raisonnable, j'en ai pris un à 300, bon, voilà, quoi. Mais c'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. Au moins j'aurai un frigo neuf, quoi. T'as pris des distances par rapport à Twitch? Ben, j'ai l'impression que tout le monde, quoi. J'ai l'impression que même Data, il a pris un peu ses distances. Je crois qu'il y a juste toi et Mort qui est toujours à fond dedans. Mais je crois que Data, il est, il est à fond sur ses jeux de rôle. Il a un peu abandonné les jeux vidéo. Et maintenant, ses streams sont vraiment consacrés aux jeux de rôle. Et moi, j'avoue, le jeu de rôle, j'aime bien de loin, mais voilà, je suis pas aussi fan que lui. Ouais, Data en a marre du jeu vidéo moderne, il kiffe sa vie avec le JDR. Bah ouais, je crois qu'il est revenu à ses premiers amours, quoi. Voilà, quoi. Il est revenu à ses premiers amours des jeux de rôle. Et mais moi, voilà, moi ça me fait pas trop triper les jeux de rôle papier, quoi. Moi j'en ai jamais fait et ça m'attire pas des masses, quoi. Donc Data m'a fait du pied plusieurs fois pour que je vienne faire une partie, quoi. Mais j'ai jamais voulu trop sauter le pas. Voilà, j'ai pas rien que de faire les fiches de perso, tout ça, ça me tente moyen. Donc bon. Après, si Data ça le fait plaisir, bah tant mieux quoi. Mais voilà, il a sa commu de jeux de rôle. Tant mieux pour lui quoi. Hi. Ah, Desayak, Des Syriac. Smells good in here. Fuchsia City Brewery, the finest and only one in town. Although I'm currently waiting for the repair crew. They said they'd be here within a few days. Anyway, I'm Sarty, the manager. I'm Peggy. Mind if I ask you a few questions? Not at all. Oui, j'ai vu. J'ai vu qu'elle a fini l'histoire 2, ouais, j'ai vu ça quoi. Mais en fait, moi, le jeu que je regarde depuis plusieurs jours, et je suis à fond dedans, c'est sur la chaîne YouTube des archives de Pixel. Et je regarde Danganronpa 2, si vous voyez ce que c'est, avec Monokuma. Dire, les fameux Danganronpa, les visual novels avec les lycéens là qui s'entretuer. Enfin l'espèce de Cluedo géant quoi. Et non pas Trigger Havoc, juste Danganronpa 2, celui où ils sont sur une île tropicale là. Et là ça fait au moins 3 ou 4 jours que ah toi le Trigger Havoc, d'accord, ok, d'accord, excuse-moi. Et donc ouais, ça fait plusieurs jours que je regarde Danganronpa, matin, midi, soir, parce que les vidéos sont hyper longues, quoi. Genre, le temps libre est super long, la phase d'enquête est super longue, les procès sont hyper longs. Enfin voilà, quand tu regardes une vidéo, c'est minimum 3 heures ou 4 heures. Donc forcément, je vois pas le temps passer. Et voilà quoi, c'est le seul jeu que je regarde en ce moment quoi. Voilà, c'est Danganronpa 2. Et là j'en suis au chapitre 4 ou 5 je crois.
Voilà, il y a déjà pas mal de morts, il y a pas déjà pas mal de gens qui sont morts, tout ça, mais voilà. Puis bon, j'aime bien écouter Pixel, quoi, donc ça. Bon, on s'y prend, ouais, c'est un jeu que j'aurais pu faire ici. C'est un jeu que j'aurais pu jouer. Mais bon, bah voilà, je me suis dit, bah écoute, t'as pas grand chose à regarder, donc vu que tout le monde en ce moment joue à Clair Obscur, bah voilà, j'ai voulu regarder autre chose, quoi. You said you were waiting for the repair crew? What's wrong? Ah, there's something stuck in that pipe again. I can't brew if the fluid doesn't come through. But they say they'll be here soon. This should all be resolved in a couple of days. That seems like a long time. Mind if I take a look? Sure, be my guest. C'est fini la hype, tu crois? Tu penses quoi? Parce que moi je sais pas, à chaque fois je vois que je suis sur YouTube, il y a toujours une interview par-ci, quelqu'un qui joue par-là. Enfin, ça a fait, excusez-moi du terme, ça a fait un pataquès, mais énorme ce jeu, quoi. Même Hooper, il est à fond dedans et tout ça. Tout le monde y a joué à Clair Obscur, quoi. Et puis tout le monde a tiré des louanges de ce jeu, nanana. Le renouveau du RPG tour par tour, rien que ça. Enfin bref, quoi. Ouais, même JDG, il a fait une interview, ouais, j'ai vu ça, ouais. Enfin, Mister MV aussi, quoi. Il a invité le réal et le compositeur, tout ça. Enfin, vu que c'était un jeu français, tout le monde s'y est mis, quoi. Moi, souvent, plus un jeu à la hype, plus je fuis, quoi. Souvent, moi, c'est ça, quoi. Moi, j'ai une réaction inverse, quoi. Quand un jeu fait trop de hype, voilà, j'ai regardé un petit peu, quoi, mais je sais pas, moi, il a l'air bien, quoi, mais il m'attire pas tant que ça, quoi. Ouais, je sais pas, quoi. Après, de voir tous les persos avec un béret et une marinière, bon, ouais, c'est surtout un jeu pour les étrangers, quoi. Voilà, quoi. C'est cliché non. How does this thing work? Well, it's really simple. The base fluid comes in from the container on the right-hand side. The furnace, you'll need something to light it, heats it up and pushes it through the pipe. Then it passes through the colour-coded flavorizers. And ta-da! Drink comes out the faucet on the left-hand side. D'accord. Ouais, c'est omelette du fromage RPG, ouais. C'est un French RPG, quoi. C'est un FRPG. Ouais. Bon, après, voilà, quoi. Do you know where I can find Diego de Luna? He lives down by the docks. I Ah, know he can't go back home. Diego. Such a sad story. We're all rooting for him, you know. C'est vrai que le père d'Elroy s'appelle Diego. J'avais pas. See you later. Well, goodbye. J'avais pas tilté tout de suite. Donc apparemment, la brasserie, elle est conduite gauche, conduite droite. Ouais. Et c'est là le conduit est cassé. Something's clogging the pipe. I need to open it and remove whatever's blocking it. I need to remove whatever's blocking the pipe first. D'accord. Une bouteille. Est-ce que je peux la prendre? It's a big jug, useful for carrying liquids. Perso, ça va, Twitch, ça me saoule pas trop. Bon, non, bah, je veux dire, quand tout va bien et que t'as du temps libre, Twitch c'est bien, hein, je suis d'accord avec toi. Faut dire que je stream quand j'ai envie, je regarde pas tout le temps des streams, je fais des nouveaux jeux et j'ai des gens assez récurrents. Ouais, j'ai vu que de temps en temps il y avait. Enfin, quand je regarde de loin, ouais, je vois que t'es pas tout seul, quoi, il y a des gens avec toi, ouais. Depuis quelques semaines, du coup, ça va encore. Après, je ne regarde plus les gros streamers, ça devient rébarbatif. On va dire, moi, le seul gros streamer que je regarde de temps en temps, mais je dis bien de temps en temps, c'est MV. Voilà, c'est le seul qui me fait encore plaisir à regarder. Même si voilà, il est pas parfait, hein, comme tout le monde, hein, mais après, une fois de temps en temps, je regarde Benzaï. Quand j'ai une insomnie la nuit, quoi, et qu'il stream après minuit. Mais sinon, à part les deux là, je regarde pas du tout de gros streamers, quoi. Je suis plutôt dans les petits, quoi. Toi, c'est Terry Level Max? Je connais que de nom. Je connais que de nom Terry Level Max. J'en ai entendu parler, mais je le connais pas.
je connais pas ce Terry Level Max. Non, mais après, ils sont bien entre eux déjà, quoi. Donc, voilà. Enfin, bref. Si, puis on va dire, il y a Hooper, quoi. Je connais pas non plus. Moi, je connais juste deux noms. C'est tout. Nothing's coming out. Tu joues à Windjammer 2? Voilà. Nothing's coming out. Windjammer, c'est le jeu avec les. C'est le jeu de plage, là, avec les. Ah, comment on appelle ça? Avec les trucs plats, là. Ah, mince. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais c'est un bon jeu, ouais. Le frisbee, merci, ouais. Le jeu de disque, ouais, c'est ça. Le frisbee. C'est un vieux jeu, ça, Windjammer, quoi. À la base, quoi. C'est pas un jeu tout jeune. Et tu joues avec lui. Alors, des champignons. On va prendre. Slimy green mushrooms. I wonder if they use them for something here. Maybe for food? Or drinks? De temps en temps. Moi, je te dis, ça faisait au moins 15 jours que j'avais. Enfin, depuis le dernier stream, quoi, j'avais pas joué. I'm not touching that. J'avais pas joué du tout. Il y a des périodes comme ça où tu joues beaucoup et moi, il y a des périodes où je joue pas du tout. Voilà. Mais là, les prochains jours, je vais être occupé encore. Desayak. Detakata, friend. Name's Peggy. Peggy Wolf. Pleasure meeting you, Peggy Wolf. My name is Munarek. So, are you some kind of artist? Well, my specialty is highly realistic portraiture. I have dedicated my life to sharpening my eyes and my tongue to capture an image indistinguishable from reality. I see. Là, il a un bon accent Don't we français. all? Il a un bon accent français, lui. Je joue pas vraiment à part avec mes amis en ligne. Bah, c'est bien. J'ai moult bons jeux à faire, mais j'ai pas l'envie. Ah. Bah, écoute, moi, je sais qu'il y a un jeu que t'as qui a l'air très bien. Si tu vois ce que je veux dire. je sais au moins que t'as un jeu bien, t'as un bon jeu dans l'escarcelle. Mais bon, voilà, chute. Would you paint a portrait of me? I would if I could, but as you can imagine, I don't usually get clientele of your complexion. Most of my models are of a more, greenish variety. Couldn't you just paint the outlines? Out of the question. I do not deal in approximations. Bring me something red that I can use, and I will gladly paint your portrait. Du rouge, d'accord. Do you know Dr. Diego de Luna? Oh, I am very bad with names, and no, it does not sound familiar. Il a vraiment un accent français à couper au couteau. Ouais, il aime bien jouer à Among Us, Augus aussi. Ouais. Bah, c'est un jeu multi, encore une fois. What do you make of the Katanga race? Well, I did paint all the portraits of the contestants. The arena is my biggest client. But I do wish that I could advance my art beyond reliance on sports portraiture. Aliens. I want to paint aliens. You mean aliens like me? You would certainly add variety to my portfolio. Mais je suppose que t'as vu, Auguste, qu'il y avait une version 3D de Among Us qui est sortie il y a pas longtemps. Enfin, je crois. Hein. Je crois s'il y a pas longtemps qui est sortie une version 3D de Among Us, quoi. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si tu l'as testé ou pas encore. See you later. Ça avait l'air pas mal. Bon, en tout cas, lui, il veut du rouge, voilà. Si je veux un portrait de moi, il faudrait peut-être que je rentre dans le jeu un petit peu, quoi. Les avis sont moyens. Bon, bah écoute. Peut-être mieux vaut rester sur la version 2D, alors. Posters. Not sure what for, though. Envie de jouer à Worms. Ah, Worms, c'est les années 2000, ça, Worms. Alors, commerçante. Welcome!
Welcome to Zdenka's Fine Goods and Spice Emporium. I'm Zdenka. Hi, I'm Peggy. Peggy of Earth, I presume. Yes, that's me. Peggy of Earth. How did you know? We don't get many folks like you around here. Except for that great hunk of a human, Diego. Oh, I wish he was here today. I think you would like him. Question sur le docteur de Luna. You know Diego de Luna? Oh, yes. What a magnificent specimen. Those eyes, full of mystery and determination. And what a cook he is. He often invites us for dinner to his home down by the water. Plus, he's my main supplier of China. I suppose I could call him my favorite vendor. He hasn't been around for a while, though. I hope everything is okay. I was thinking maybe I came on too strong last time, and he needs space. Who knows, with humans. But anyway, do you know him as well? I know of him. I'm here to take him back to Earth. Take him back? Now that would be a tragedy. You don't understand. His son is here with me, and he needs him. His son? You mean Elron? Elroy. Oh, right. Elroy. What a strange name. What are you selling? Well, with the Katanga games in full swing, I must admit that my inventory is limited. I have a few wonderful things left, though. An original fusion fire spirit catcher in pristine condition. A refurbished flux compensator for all your flux compensation needs. Almost like new. Unfortunately, we're all out of Sheena, our most popular item. But if you happen to have some, I am willing to pay a premium price. Alors, attrape esprit de feu. How much for the fire spirit catcher? Well, it is my only one, and with such meticulous craftsmanship, I guess I can part with it for 5 dim. 5 dim? Isn't that a little steep? Well, I guess I could go down to 3, as a show of fusion hospitality. I don't have enough money on me right now. You're always welcome back when you do. Tell me more about this Sheena. Oh, it's the most sought-after spice on all of Fuchsia. The smell, the taste. You must try it if you get a chance. Où trouver de la China? Where can I find this Sheena? You must follow the path of a cataloth. What's a cataloth? Cataloth are giant, majestic creatures native to this world. They live in remote places far away from Fusions. The only time we see them around the city is during the Katanga races. They're used in Katanga races? Cataloth are the stars of Katanga. Mais China, c'est pas le nom d'un personnage dans Farscape. C'est pas la fille bleue dans Farscape qui s'appelle China. Il me semble, hein. Attendez, je vais regarder sur internet. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, il y a Shrida. Si, China. Si, c'est ça. Si, il y a bien un personnage qui s'appelle China dans Farscape. C'est bien ça. Tu es un bug tout fragile. Tu es une Blanche-Neige. Un compensateur de flux. I'm interested in the flux compensator you mentioned. Type 13 flux compensator in pristine condition. Look at this beauty. I guess I can part with it for 500 dim. 500 dim? Are you serious? I'm afraid I can't go any lower than that. I don't have enough money on me right now. You're always welcome back when you do. Nice operation you got here. How long have you worked as a merchant?
Oh, it's been a long time. I wanted to be a dancer, you know. I was good at it, too. Until I hurt my back performing a triple-axis pirouette. A triple-axis pirouette? Wow. Oh, yes. I was quite a rising star. But that injury ended my career for good. And I was assigned a merchant position instead. I have learned to accept it. It has been pretty good to me. But my back has not gotten any better. And I don't know how much longer I can take it. At least, not without that Wondarian serum. Oh. Wondarian serum? It's a special concoction I learned to make during my more adventurous years. But its main ingredient, Wondarian eggs, is very hard to come by. You mentioned something called Wondarian eggs. Yes, I need them for my back medicine. Oh, what I wouldn't do for one right now. Where do you usually get these eggs? Wondarians like damp, dark places, like caves, usually underground. They're small, furry little creatures, and they like to keep to themselves. Oh, I would pay anything for a single Wondarian egg right now. Ok. I'll be back. Bon. Bon, This looks like her storage room. Ouais. I should not disturb him. On va aller sur le sentier. De toute manière, on n'a pas notre carte de guilde des journalistes. Une maison. Une grève. A peculiar symbol. Hello? Anyone home? If you're looking for Diego, he's not home. Ah, c'est là que Diego habitait. Putain, on était tout proche. On était si proche. Where is he? Diego took boat to Archipelago to find crashed spaceship. A crashed spaceship? He said it might be his only way off the planet. Oh, hi. Whoa. Are you Elroy? No, I'm Peggy, a friend of Elroy's. Funny. You look just like him on picture. Nice to meet you, Peggy. I'm Stipe, and this is Spidero, or Spidero. Spidero at your service. You got any dirt that needs cleaning? I'm your guy. Pleasure to meet you both. Did you say Diego might be leaving the planet? I did, but it'll take him many years to get home using spaceship, since he can't go back through portal. We've unlocked the portal, and Elroy is here on this planet. We're here to take Diego back. Uh-oh. Do you know where he is? Could you get him and let him know we're here? I know exactly where he is. I just hope it's not too late. Please, you need to get him. And tell him to hurry. His son is in great danger. Diego's good friend. I will do all I can, but I shouldn't waste more time. Go! Hurry! And good luck. All right, Spidero. Prepare to start engine and set course for Archipelago. Maximum speed. Maximum speed. Understood. Preparing engine. 3, 2, 1. You better hold on to something. Eh ben, c'est ça la vitesse maximale. Allez donc. Oh no. If that's their maximum speed, I just hope they get to Diego in time. Chantier naval. Ah, fume une petite cigarette magique. Hey, I'm Peggy. Desiak. Name's Keith. Busy day, Keith? What, are you kidding me? I've been sitting here all day waiting for that guy to fix the ship. What's wrong with it? Don't ask me. Something with the electronics, I think. I just make sure all the bolts and pipes are where they're supposed to be. I've done my job so I could just go home. But rules are rules. Dock workers stay on site until the ship sails. Well, maybe it's for the better anyway. How so? With a Katanga race going on out there, and this ship being so old and all, it makes so much noise lifting off it'll end up scaring half the poor kettle off up there.
So you're saying that this ship taking off could affect the Katanga race? Oh yeah, seen it before. Noise-sensitive cataloth get easily provoked by this old can taking off. It used to run almost silent back in the day, but these days, it's as loud as a Marietta eagle. D'accord. Donc si on arrive à faire décoller le vaisseau, ça pourrait avoir une incidence sur la course. Do you know a human called Diego de Luna? Oh, Diego? Hell yeah, I know him. He's a good friend. Saved my arse on numerous occasions. He lives down there by the piers. Although I haven't seen him in a while. Listen, you don't seem to be needing that tool you're holding right now. Do you mind if I borrow it? Oh, no problem. Here. An alien wrench-like tool. Gotta go. Bye. See ya. This trash can reminds me of a frog. Hi. Desayak. What seems to be the problem? This ship is just old. The internal systems need constant calibration. Why don't you calibrate it then? I need a flux compensator. I had one right here this morning, but now it's gone. Someone must have stolen it. I think I saw one of the Katanga racers sneaking around right before I went for lunch. But I can't really prove it. Where did you say the flux compensator was? No idea. But one way or another, most stolen goods end up in the market square. Effectivement, mais pour 500 dîmes, quoi. See you later. Okay. Bye. Pour 500 dîmes, quoi. Donc, autant dire que c'est trop cher. Mais maintenant que j'ai une clé anglaise, je pourrais retourner dans le bar. Je bois tout le bar. Je descends le bar. Vous pourrez me voir allongé sur le trottoir. Vous pourrez appeler l'ambulance pour un blessé. Maintenant, je pourrais peut-être me servir de la clé anglaise ici. Voilà, juste là. Oh, I see. It's a cute furry animal that won't stop squeaking. It looks drunk. There, the valve is open. Nothing's coming out. Nothing's coming out. It's a cute furry animal that won't stop squeaking. It looks drunk. Hi. Ah, Desayak. How does this thing work? Well, it's really simple. The base fluid comes in from the container on the right-hand side. The furnace, you'll need something to light it, heats it up and pushes it through. Then it passes and... D'accord. See you later. Il faut que je fasse chauffer là. Je n'ai rien à mettre là-dedans, dans le fourneau. Je vais quand même pas mettre le champignon, peut-être. If these mushrooms are anything like the ones back on Earth, I need to be careful. Maybe Mick would know what type of mushrooms these are. Milk. Qui ça, Milk? Coupe-toi un bras, pour faire du feu. Interesting idea, but I don't think it'll work. Du combustible. Bah, je sais pas. Je sais pas où je peux en trouver. Mais Milk, c'est qui Milk? Bon, en tout cas, j'ai résolu une moitié là. J'ai résolu à moitié la brasserie. Ah bah oui, je me suis pas baladé là. Alien qui s'ennuie. Desayak! Desayak?
Can't I for once have a quiet drink without being bothered by tourists? Sorry. L'alien avec un chapeau en spirale. Desayak. Ew. What is that accent? Indeed. It sounds like a Wandarian egg cracking open. Anyway, mind if I ask you a few questions? Mind if I ask you a few questions? Whatever. Hello. Who are you? I'm Peggy. What's your name? It's Benno. People call me Lucky Benno. Why do they call you Lucky? Because of my ability to guess the outcome of things. Ever since we lost the grand machine that told us the future, Fusions have been fascinated with chance and predictions. Sometimes people challenge me, but I mostly win. Do you want to try me? No thanks. I'm not a betting woman. I only take risks with things I can control. But I'd like to ask you a few questions, if that's okay. Go ahead. Do you know Diego de Luna? I know of him, but I haven't met him. I heard he lives down by the docks. Those glasses you're wearing, they don't exactly look like they've been designed for you. That's right. I won them from that nutty professor up on the hill. For all his language skills, that old bastard is clueless when it comes to chance. Is there any way I could borrow them? No chance. I'll sell them to you, though. For what? I have been dying for a fusion fire ale. If you bring me that, we have a deal. Mick the barman is out of ingredients, but he should have the recipe. D'accord, c'est le barman. Mick le I barman. wouldn't mind having a drink. I hope our biology is compatible with their ingredients, though. Alien avec bec. Desayak, gentlemen! Desayak, stranger. Hello there. My name is Peggy. I'm Rocky, and this is my friend, Rambo. Your names are Rocky and Rambo? Seriously? You're not the first person to find that funny. But I don't get it. It's not like my name is Diego or something. Diego? That's hilarious. Right, Diego. Where is he volunteering nowadays? You know, you look exactly like him. Yes, but different. More hair, I think. Or less hair. It's really hard to tell with Earthlings. Yeah, I know you must get this all the time, but You all look the same. the same. All right, boys. It's time for me to get going. Alors, le champignon, on va le donner à Milk, le barman. Hey, Mick. Are these the green gambara mushrooms you mentioned? Yep, they look about right. Pretty fresh too. Hey, Mick. Yep. Desayak. Hi there. What, you here to pick up Diego? How did you know? Well, you do look just like him. And he's been going on and on about leaving for years. Do you know where I can find him? Well, probably home, down by the docks. But first, you look like you could use a drink. Oh, God, yes. Here, this is my special recipe, on the house. Thanks. Whoa, strong stuff. Told you. You can keep the mug as a souvenir. Thanks. My name's Peggy. I'm Mick. Anything else I can do for you? Recette de bière de feu fuchsienne. Say, Mick, what's in a fusion fire ale? That's easy. It's just regular fusion ale with green gambara mushrooms. Green gambara mushrooms are not easy to find, but we just had rain yesterday, so you might get lucky. There's some kind of malfunction at the brewery, so I haven't had a supply of fusion ale for days. Benno over there's been giving me a hard time about it. So, how well do you know Diego de Luna? He used to come here every day, moping and yammering about his kid.
Apparently he was left stranded here on Fuchsia by his friend. You can't trust anyone these days. Good customer, and a good man too. He's gone off searching for a way off this planet. Wow, finally. I hope he makes it home for his kid. But Elroy's here, in this town, right now. What are the chances of that? So are you the owner of this place? We don't exactly own things here. They're assigned. I used to work down at the docks with my brother Keith, but I got injured and moved into hospitality. Took me a while to get used to it, but now I love working here. What do you know about the Katanga race? Well, I'm not a sports fan, but patrons talk about it all the time here. Apparently, 3 riders of 3 giant beasts are lined up against 3 volunteers. Whichever rider can calm their beast for the longest time without eating the volunteer wins. I need to get to the arena and get Elroy out of there. Il faut éviter qu'il se fasse bouffer. See you later. Mirror to some, Peggy. Hey, Mick. Are these the... Yep. One drink was enough. This looks like a jukebox of some kind. Sure is. 2 dim will buy you unlimited music. I don't have enough money on me right now. Donc en gros, pour avoir les lunettes, il me faut la bière de feu. Pour avoir de la bière de feu, il me faut des champignons et de la bière. Et pour l'instant, je n'ai que les champignons. Et pour la bière, bah, il faut que j'aille à la brasserie. Mais pour ça, il me faut quelque chose pour le feu. Comme dit Emor, il me faut du combustible. Mais je n'en ai pas. Don't want to disturb a person reading the news. Sentier, alien avec un chapeau bizarre. Dasayak. Desayak Hagastu. What can I do for you? Hi, I'm Peggy. I'm new here. Hi, Peggy. Name's Clarick. I hope you don't mind my asking, but what do you do? I'm a reporter of truth. This is the Fuchsia Truth Source. A reporter? I'm a journalist too. Not without a reporter's ID, you're not. At least not in this metropolis. My friend Elroy was tricked into volunteering for the Katanga race. Well, bless his courage. I want to get him out of there. Any tips? Go past the tavern and to the big arena. You could try talking to the guard. How does one become a reporter? You can recognize a reporter by their ID, a double notarized picture of their face. Reporting is a noble and difficult profession, too difficult for most. Ever since the gem Hala was stolen by that Earthling. You're not from Earth, are you? Nope. I'm from Venus. Right. Anyway, ever since the time disk was stolen, our profession has flourished. We, the reporters, are now the only ones dealing with truth. Time gazing was replaced by investigation, interviews, and deduction. I'm pretty good at those things. Is there a test or something I can take? As a matter of fact, there is. In order to become a certified ID-carrying reporter, you must investigate the disappearance of the Gem Hala. The time disk that got stolen by Cyril Wanderbrust? There is only circumstantial evidence for that claim. Find the name of the culprit and their accomplices, the exact time of the theft, and the exact method and circumstances. The who, the when, and the how. Do you accept this task? Yes, I do. I guess I'll need to start mingling with some of the locals. Someone must know what happened. Enquête sur le gem Hala. Qui, quand et comment? So I guess if I want to get a Reporters Guild ID, I'll have to interview people who know something about the day the time disk was stolen. I'll need to get someone to corroborate who stole it, when exactly it took place, and how exactly it happened. Maybe I should talk with Mick. He seems like the kind of guy with his ear to the ground. D'accord. Is that an animal or a plant? I better leave it be. There seems to be something hidden behind all those plants.
Darn, it's too tough. I'll need a tool to cut it down. This is pointless. The holy sanctum of Jem'Hala, damaged in the Great Incident. Guérite. This looks like some kind of guard box. The original guard box of the Jem'Hala Guardians. The Great Towers were destroyed in the incident. Of 6 towers, only 2 remain, with 1 dangerously leaning. Without the Jem'Hala, the past is open to dangerous interpretation. Who are these pictures of? They are Juno and L'Oreal, respectable fusions who have gone missing. We searched everywhere but were unable to find them or find out what happened to them. They have a child, McLaughlin, who is devastated by their disappearance. He stands in front of the arena every day, playing his flute and hoping that the music will somehow make his parents return. That is so sad. Before the incident, anyone could come to this sanctuary and find a missing person, or to learn what had happened in the past. But now, all we are left with is sorrow, and the faces of lost fusions nailed to this useless ruin. Dasayak. Ah, hello. Guided tours are closed until tomorrow. Guided tours? Yes, of the former Jem'Hala Sanctuary. Aren't you here for the tour? No. I'm Peggy. I just wanted to ask you a few questions. Oh, please do. I have all the time in the world. My name is Slomek. Great pronunciation, by the way. Thanks. So, you're a tour guide? Actually, I am, or was, a high priest of the Jem'Hala. But as there is no Jem'Hala anymore, my only remaining function is answering ignorant tourist questions. I am sorry. I did not mean that as an insult. But that day, and that man took everything from me. Ouais, bah c'est ce que moi en tout cas j'aime son allure quoi, j'aime sa DA. Après c'est vrai, je crois que c'est ce bloc était pas trop fan de la tête des aliens, il était un peu déçu que ce soit juste des bonhommes verts. Il aurait aimé peut-être que ce soit un peu plus imaginé quoi les aliens, que ce soit un peu différent du simple alien vert, mais moi j'aime bien. Enfin ça me dérange pas en tout cas. Ça me va. Bon, en tout cas, tout content que ça te plaise, quoi. What happened to the Jem'Hala? Ah, the Jem'Hala, or time disk, was taken from us. By whom? An off-worlder. I wish I could remember the name. My memory has been fading ever since. Do you remember how it happened? I remember one of our moons was covered that day, so it was a good day for a demonstration of the Jem'Hala's abilities. I opened a time rift into the previous day to this very location where you are standing right now, and this off-worlder, this monster, violated the sacred time rift. Violated? Our faith forbids physical interactions with the Harombiri, the past window. You see, the Harombiri may only be observed, never interacted with. But this stranger... It's okay. Take your time. This stranger, this violator,
stepped through the Harombiri. Are you saying that it's possible to actually travel through time using the time disk? Possible, yes, but forbidden and dangerous. So this man stepped through the time rift, and then what? He found himself on the other side in the previous day and removed the Gem Hala from its sacred enclosure. The paradox caused by this abominable act reverberated throughout this sanctum and fractured the holy monoliths you can see behind us. Oh, wow. That must have been awful. It was incomprehensible and shocking. The worst day in the history of our world and of my life. I'm so sorry. Do you remember when exactly that happened? No, I'm sorry. As I said, my memory is not what it used to be, and I don't like to think about that day. Bah en fait, je ne veux pas d'aliens. Comme je voulais pas de dragon magique à la fin de Baphomet 3. Bah ouais, je comprends, mais avec un titre Elroy et les aliens sans aliens, ça allait être un peu compliqué ce bug. Tu devais t'attendre à ce qu'à un moment il y ait des aliens, quoi. Sinon, ça serait appelé Elroy et je sais pas quoi. Ah, Diego. Do you know Dr. Diego de Luna? Oh, I'm very bad with names. In fact, my memory hasn't been very good since the Gem Hala was taken from us. What's that scroll you're holding? An incantation that is supposed to help me sleep. Ever since the incident, I have had terrible nightmares. These words here, they have a very calming effect on a Fuchsian brain, even on animals, I think. The only problem is that they are in an ancient language that I can't read. And the only person who can does not want to see me. Do you mean Professor Zax? You know him. Could you ask him to translate it for me? Sure, I'm happy to do it. See ya. Dragon magique. C'est vrai que la fin de Baphomet 3, elle est quand même particulière. On va continuer à se balader. On va aller voir le professeur Zax. Hi there. Excuse me? Mind if I ask your name? The name's Stephen. Stephen Seagal. Border Seagal. control and motorization at your service. Do you get a lot of visitors here? Oh yes, especially during the Katanga race. But how does it work? Do you just let anybody in? Not just anybody, I perform a thorough background check of everyone entering Fuchsia City. Well, all you asked me was my name and the purpose of my visit. Yes, exactly. That's all I need to know to make my decision. I wish border guards were this lenient where I come from. What can you tell me about this Katanga? You mean the Katanga race? It's the biggest attraction around here. Just walk down into town and through Tavern Square. You can't miss it. There's a race on right now. I heard they just got their final volunteer. You said something about notarization earlier. Mind if I ask you how it works? Certainly. I can notarize all sorts of documents, portraits, that kind of thing. Portraits? Yes, a picture of a face is worthless unless it's been verified to show the person presenting it. I examine the portrait, compare it to the person, and stamp it to make it official. I'm working on a story about the disappearance of the Gem Hala. I don't want to get into any trouble. What's done is done. À mon avis, le professeur Zax, il va me dire que s'il n'arrive pas à traduire le parchemin là, c'est parce qu'il n'a pas ses lunettes.
Et les lunettes, c'est le gars qui l'a dans le bar, et le gars dans le bar, il veut la bière, et la bière, c'est la brasserie, patati patata. How's it going, gents? Oh, I see you've learned Afusha. Good for you. Dawudes Omkos? Dede Omkos! Dasayak, do you mind? We are in the middle of a lesson. Dasayak. Dasayak. I spoke to Priest Slomek. Well, why would you speak to that cheat? Cheat? Yes. Many cycles ago, we had a wager, which he claims to have won. But I know he cheated, that pankert. I know he had a peek through his precious gem hala. Anyway, he gave me this scroll, and I wonder if you could translate it. Well, I suppose I could do that. For you, and because I enjoy language puzzles. Unfortunately, I cannot see without my glasses. If you can bring me my glasses, I will gladly assist you. C'est ça. Il veut ses lunettes. Dasayak? Hello again. My friend Elroy, whom you've met. Yes? He got himself tricked into something called Katanga. Oh, the Katanga race. That was very brave of him. You don't understand. He is far from brave, and he didn't exactly volunteer. I did notice that he was not the quickest student of language. Nope. This is quite unfortunate. The Katanga race is very dangerous. Most participants do not survive. You must get him out of there. How do I do that? I wish I could help, but I'm afraid this will require skills beyond linguistics. You seem to be looking for something. My glasses? I am as blind as a Kimbunta mole without them. Do you remember where you last saw them? I'm afraid my memory of late is but an ebb and flow of probabilities. Like an anchorless ship, bobbing and drifting and turning with the currents and the winds and the waves. It misbehaves when I most need it. I can only hope for a gust of wind to push it ashore, if only by pure chance. And I do like a good game of chance. So you're saying you have no idea? That is correct. You said welcome to Fuchsia. Is that what this place is called? Correct. This planet is called Fuchsia Prime, the only M-class planet in the Ogolon system. You are a long way from home. We came through the portal. Ah, you mean the mountain gate. Fascinating. I thought the passage to Earth had been closed since the incident. You mentioned the passage to Earth had been closed since an incident? Not an incident, the incident. It happened many cycles ago. I believe around 18 in Earth years. That was when our most precious item was stolen, the gem hala. Gem hala? You could call it a time disk, an ancient artifact used to bend time and investigate the past. And someone from Earth stole it? Correct. A sad and desperate human. I do not recall his name. You will have to ask one of the time priests, if they are still around. I spoke to Priest Slum. Well, why would you speak to... Cheat? Yeah, but I know... Any... Well, if you... See you later. Ok. Bon, bah, on va aller revoir Mick au bar pour lui demander... So I guess if I want to get a Reporters Guild ID, I'll have to interview people who know something about the day the time disk was stolen. I'll need to get someone to corroborate who stole. Maybe I should talk with Mick. Bah, quand c'était il y a 18 années.
Il nous a donné la réponse. Qui c'est l'humain, c'est le maire. C'est le maire qui l'a volé. Et comment? En allant dans la faille, en allant dans la faille du Djemala, en revenant en arrière et en piquant le Djemala. Voilà. Moi j'ai déjà la réponse. Mais il faut la confirmer. Desayak! Can you tell me anything about the day the gem Hala was stolen? Sure. It was a sad day for Fuchsia. People lost the one thing they could trust. Things changed on Fuchsia after that. Gambling, fake news, sports betting. The number of customers in this tavern eventually doubled. I'm not complaining about that. But you should ask Stephen up by the border control. He was practically there when it happened. He was there? He was on duty that night, I think. He's always bragging about it in here. Thanks. See you later. Mirror. Hi there. Enquête le comment. So, Mick down at the bar told me that you were there when the time disk was stolen. Oh, yes. Front row seats. So you saw everything that happened that day? I practically saw it happen, yes. What does that mean, you practically saw it happen? Well, I'm a guard, aren't I? I guard things, and on that day, I was guarding the Gem Hala. So, the most precious item on this planet got stolen on your watch? I wouldn't formulate it quite that way. Wait, who did you say you were with again? Maybe I should mention that I'm with the Fuchsia Truth Source. I'm working on a story about the disappearance of the Gem Hala. Currently, you are my only lead. You won't mind if I make you the star of my article, will you? So, you said you saw the Gem Hala get stolen, correct? Well, I didn't actually see it. Mick down at the tavern seems to think otherwise. I don't want to get into any trouble. Can you tell me exactly what happened? Well, okay, I was on guard duty that day, all right. But then I normally don't eat food that had been out very long, but I was hungry. And all I had was this weak old Corellian pie. And my stomach, I felt the call of nature. Oh, you left your post to use the toilet? Yes, I had no other choice, you see. And it might have taken me a bit longer than usual to come back. And when I returned, the time disk was gone. So the time disk was stolen while you were taking a dump? Oh, it was more than a dump, and yes, I'm so sorry, but I assure you, I never ate food older than a day ever since. So, you won't single me out in your story, right? I'll try not to. Thanks for telling me the truth. It helps a lot. I'm trying to find out the exact time of the time disk disappearance and the name of the person who stole it. Oh, I'm afraid I don't have that information. I wasn't border guard back then, and only border guards keep detailed accounts of people's names and dates and such things. Do you know who the border guard was on the day the time disk disappeared? I'm pretty sure it was Sati down at the brewery. He was border guard back then, but these days he's a brewer. I think he prefers being closer to his supply. See you later. Ok, donc comment c'est fait? Hi. Desayak.
Hey, do you know how to make fuchsia ale? Oh, that's easy. Yellow and orange, that's the combination for our classic brew. But be extra careful. I once used green instead of orange, and after I tasted the drink, I was extremely hyperactive for days. Anxious. I couldn't focus, just running around like a maniac. I must have found the recipe for a powerful stimulant or something. I'll keep that in mind. Is it true that you were the border guard back when the time disk disappeared? Oh yes, that was a long time ago. Stressful job being border guard. I much prefer working here. I was wondering if you could help me with something. I'm trying to find out who stole the time disk and what the exact date was when it happened. Oh, that's easy. I should have my records around here somewhere. Oh, yes, here. I kept them as a souvenir. It's a pretty famous day in fusion history, you know. I can imagine. Now, let's see. First, the date. The 9th double cycle of the Hohi era. 9th double cycle of the Hohi era. Got it. And the only people arriving on that day were off-worlders. Diego de Luna and Cyril... Wanderbrust. Correct, Wanderbrust. What, do you know him? I know of him. Anyway, thank you for your help. My pleasure. See you later. Well, goodbye. Ah, je voudrais bien du combustible. Ça débloquerait tout si j'avais de quoi mettre là-dedans. Mais j'ai rien, moi. I don't think so. I don't think so. Je n'ai pas de bois. Je n'ai rien pour faire du combustible, malheureusement. Alors... C'est bon, maintenant j'ai tout. It's supposed to be an ancient... It's supposed to be an ancient chant for relaxation. Desayak. Desayak Hagastu. What can I do for you? I have an update on the when part of the investigation. I'm listening. The time disk was stolen about 18 years ago. Okay, but we need the precise time, in local fusion time units. When exactly did it happen? According to the border guard at the time, it happened on the 9th double cycle of the Hohi era. Hey, that's absolutely correct. Well done. Congratulations on completing the when part of your assignment. The who is still vague to us. We still have to get to the bottom of how it happened. I have an update on the who part of the investigation. Let's hear it. Who stole the time disk? Cyril Wanderbrust. Have you found someone who can corroborate this? Yes. Sati, who now runs the brewery, was the border guard back then. That's correct. What did he say? That Diego de Luna and Cyril Wanderbrust arrived on Fuchsia that day. And? Diego de Luna is still on this planet, but Cyril Wanderbrust left. So it's reasonable to believe that Cyril Wanderbrust was the person who stole the time disk. Yeah, I suppose that is reasonable. Very well. Congratulations on completing the who part of your assignment. We still have to get to the bottom of how it happened. C'est Big Musky, ouais, je fais un petit stream sauvage là. Ça m'a pris sur un coup de tête, hein. Au début j'avais rien prévu. Enfin, j'avais pensé à regarder Danganronpa 2 comme je le fais depuis plusieurs jours. Et puis à 8h, comme ça pile poil, je me suis dit allez, on va préparer un stream. Et puis une demi-heure après, j'étais prêt. Voilà. Mais je dis pas que je vais jouer longtemps, hein. Peut-être qu'on va jouer jusqu'à 23h, quelque chose comme ça. En tout cas, content de te voir, Big Musky. J'espère que tu vas bien depuis. Ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu quand même. Ça fait 15 jours. I have an update on how the time disk got stolen. Oh, how exciting! Can you take me through it? Stephen the border guard was guarding the Gem Hala that day. And? He had to leave his post due to a call of nature. He had to use the bathroom. Yes, and apparently it took quite a while. When he came back, the time disk was gone. But how was it taken?
Priest Slomek was giving a demonstration of the Gem Hala for 2 off-worlders. Interesting. And what happened? Apparently, the priest opened a time rift to the previous day, and one of the off-worlders went through it and stole the time disk the day before. Well done. That's exactly what happened. Congratulations on completing the how part of your assignment. You've proven to be quite resourceful, especially for a 2-eyed creature. Thanks? What now? Well, why don't you take me through the entire course of events again, step by step? You want to hear the whole story? This might take a while. I have time. I bet you do. All right, here it goes. Je viens à peine de recevoir mes nouveaux HD, rien que So, ça, c'était there was an complètement eclipse vrai. that day, Attends, je reviens. and Priest Slomek was giving a demonstration of the time disk for Dr. DeLuna and Wanderbrust. So obviously, Wanderbrust would start talking first. Something like, "Hey man, thanks for agreeing to show us how the time disk works." And the priest, of course, was super excited to have visitors. "My pleasure. The Gem Hala has been with our people for thousands of years. It allows us to see the perfect truth, blah, blah, blah." And what happened next? The priest activated the time disk, and it started doing its thing. Then, a rift opened, and it was showing the sanctum. But on the day before, Dr. DeLuna and Wanderbrust were stunned. This is stunning. Through the rift, the priest could see that the guard was not there. Where is Steven? Well, we both know why he was missing. Indeed. And then? Then, Wanderbrust got an idea. So, is it possible to, pass objects or even people through this thing? Blasphemy! Possible, yes, but forbidden. And dangerous. Wanderbrust didn't care. He was like, yeah, so, there's no guard on the other side. And I can just step through here? Into yesterday? Dr. DeLuna probably tried to stop him. "Cyril, stop this nonsense!" But it was too late. Wanderbrust was already going. "See ya, wouldn't want to be ya." And he disappeared into the rift with a big flash, taking the disc in the past, which probably caused some kind of a paradox. And bada bing, bada boom, the sanctuary was destroyed, and the Gem Hala was gone, leaving Priest Slomek devastated. No! Je te lis, The end. Migalowski. You've certainly taken some liberties with the story. Well, it is what happened in a nutshell. Can I finally get into the guild now? I really need to help my friend. Oh, well, that's journalism for you. Congratulations. Your assignment is complete. Please don't forget to bring me a picture of your face for the official acceptance into our guild. Picture of my face. Got it. Alors, je suis en pleine finalisation de réparation de mon Crash HD 8.0. Ah oui, il paraît que tu as un problème avec ça, ouais. J'ai vu rapidement sur Discord, ouais. J'ai un peu de recevoir mes nouveaux HD. Rien que ça a été, c'est la bataille pour être livré, ouais. Bref, épuisé, mais content de bientôt redémarrer. Et trop de matériel média perdu. Sauf les 4 dernières années. Ah ouais! Ah ouais, t'as que les 4 dernières années, ça craint ça. Ah ouais. Ah mince, surtout quoi, tu devais garder beaucoup de choses toi. En plus comme tu fais de l'audiovisuel, aussi bien du visuel que de l'audio. Ah ouais, ça doit être terrible quoi, quand tu te rends compte que tu as perdu tout ça. Quoi. Ah, je suis désolé pour toi quoi. Ouais, c'est pas marrant. Dans l'inverse, me manque ce qui a 4 ans au moins. Ah ouais, d'accord. Ah, tout ce qui est récent. Ah, bah c'est pas mieux, hein, tu me diras. C'est pas mieux. C'est pas cool. Bon, bah le plus important c'est que tu puisses t'y remettre quoi. On va dire ça comme ça quoi. Alors, maintenant il me faut un portrait. Pour avoir un portrait, bah, à vrai dire, j'ai pas tant été créatif. Ouais, donc t'as moins perdu que les années d'avant, quoi, tu veux dire. Donc ça veut dire journaliste à mon avis. What's this sign supposed to mean? The Triangle of Truth, the symbol of Fuchsia Truth Source. I see. D'accord. Alors il me faudrait quelque chose de rouge.
Le problème, c'est qu'il me faut du bois. Si seulement je pouvais trouver du bois. Peut-être qu'il y en a là-haut, dans la montagne. Je suis pas allé vérifier. Hey guys, how's it going? Can I get my camera back? I guess not. Hey guys, how's it going? I guess not. I'm calling this a gateway cylinder. Il me faudrait du combustible si je pourrais débloquer la situation. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas. Ça, on dirait du bois. On dirait du bois, mais... je peux pas en prendre. La ville... Alien dream catchers? Ah, prix rouge. Ah, ça, They look super mushy. I'll need something to carry them. peut-être le vert. That won't work. Quoi? Ça? I don't think so. Interesting idea, but I don't think it'll work. Le verre vide? T'es sûr? I don't think so. Oh. They look super mushy. I'll need something to carry them. Quelque chose pour les transporter. Tasayak. See ya. Avec quoi je pourrais le transporter? Ah, peut-être avec un pot. Peut-être avec un pot. Faudrait que je demande à la marchande. Hi again, McLaughlin. Hi, Peggy. See you later. Bye, Peggy. Là, elle a plein de pots, là. Elle a plein de pots. Hi again. Welcome back. What can I do for you on this fine day? Compensateur de flux volé. I'm interested in the flux compensator you mentioned. Type 13 flux compensator in pristine condition. Look at this beauty. I guess I can part with it for 500 dim. 500 dim? Are you serious? I'm afraid I can't go any lower than that. Listen, I spoke to the engineer down at the docks, and he mentioned his flux compensator had been stolen. A Type 13 flux compensator, exactly like this one. Are you still sure you want to try selling stolen goods to me for that ridiculous price? I am sure he must be mistaken. I am running an honest business here. This is an outrageous accusation. Oh, I'm sorry. It must all just be a big misunderstanding. I'll get the engineer and Steven the border guard over here, and I'm sure we'll be able to resolve this in no time. You don't mind, do you? Oh,
Well, I'm sure there is no need to bother Mr. Stephen. What would you say if I went down to 100 dim? 50. 53? I have a reputation to uphold. All right, 53 dim. I don't have enough money on me right now. You're always welcome back when you do. Elle veut pas me donner quelque I'll be chose. back. This looks like... Ah là 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 là. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Desayak. See you later. Hi. Ah, Desayak. See you later. Good. Ouh, j'ai eu peur. Je vais faire une petite sauvegarde. Desayak, you here for the race? Oh, yeah. I've been waiting in line for 2 days. Donc ça, c'est l'entrée des journalistes. Looks like some... Est-ce que je peux rentrer chez Diego? Je pense. Ah. Je peux rentrer chez So, Diego. this is Dr. DeLuna's home. I'm sure he won't mind if I poke around a bit. I might find something useful to help with the Elroy situation. Oui. Et je vois tout de suite le panier. Je vois tout de suite un I'm panier. sure Dr. DeLuna wouldn't mind if I borrow a few things, especially if I can use them to help Elroy. Voilà. It's a basket, useful for carrying smaller objects. Voilà. Parfait. Ah, une machette. Ah, parfait. It's a sharp machete, useful for cutting branches and stuff. Tableau avec carte. Looks like a map of the archipelago. Gosh, I hope Stipe gets to Dr. DeLuna in time. Par contre, le lit, il est pas génial. Il est très étroit. Pour un lit, moi, je me casserais la figure tout le temps. That's an impressive set of screens. I better not touch these. Alors, le panier pour les fruits rouges. Let's see. Nice. Nice. Ah, It's some kind of door. It reminds me a bit of the one at the center of the Hani Pentagon back on Earth. oui, oui, on se Wow. souvient de- Ah là là.
Yes, I did it! Ouf, il y en avait qu'un. Tant mieux. Et donc là, il faudrait que je trouve un œuf. Ugh, it's hot in here. But wow, this place looks amazing. Il faudrait que je trouve un œuf. Qu'est-ce que c'est que cette plante? It's some kind of plant. The leaves remind me of solar panels. It's not very bright in here, so I guess they probably have some other function. I'd better leave it alone. It says Gizamet. I don't think I can open this door by hand. But, could this be some kind of keyhole? Someone's hiding in there. Someone's hiding in there. Whoa, would you look at that? This thing is huge. Looks like some kind of ancient sculpture. Another one of these. Whoever built this really liked logical puzzles. Ça va pas être facile. Hein. Wow. Yes, I did it! J'ai fait au pif. I think I've activated something. Another one of those platforms. I wonder how they float. All right, let's try this. Whoa, I'm flying. That was actually pretty fun. C'est la meilleure technique, tu m'étonnes. Hein. These lights feel warm. Non mais j'ai vraiment mis au pif. Hein. C'est que j'ai un bon pif. Bah écoute, j'ai les dieux du jeu vidéo qui sont avec moi. Jia est un gamer. Jia aime les jeux vidéo. Il m'a aidé. Oh la vache. Ok.
I am getting pretty good at this. Effectivement, je commence à prendre la main. Looks like I've activated another platform. Whee! It's like a flying skateboard. Encore? These are getting harder and harder. Bah ouais. Ouh là j'ai 4. Ouh là là j'ai un 4. Cool. Yes! Voila! Voilà, monsieur est servi. C'est bon, je peux avoir mon œuf? Ah non, l'objet étrange. Wow, it's pretty heavy. And the shape looks familiar. Symbole gravé. Wow, these carvings, they look ancient. I wonder what's behind it. I wish I had time to figure it out, but I need to go help Elroy. Rien d'autre. Il est bien le jeu. J'aime bien. Mais j'ai plaisir à jouer. Encore merci Tranquille pour ce cadeau. Yes, it fits! One more. I really want to know what's behind there now. Vache.
Il est pas facile celui-là. Et puis je dis rien, pas ce coup-ci, non. Pas ce coup-ci. Ouh, pas mal ça.
plus 1. J'y suis presque.
Bon, ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre du temps, parce que là, plus je cherche, moins je sais. Oui, ma puce. Ah, yes. Yes. Woohoo! Elroy's not the only one good at ancient puzzles. I wonder if I can get my hands on some of those eggs. Looks like that little creature's guarding them. Whoops! It does not like me coming close. You're a feisty little one, aren't you? I hope I'm not assuming wrong, but could this be your home, little buddy? Uh-oh. Someone's in trouble. I'm sure they'll work it out in there. And I can get to the eggs now that nobody's watching. I feel a bit bad about stealing these, but Elroy's in trouble, and I have to do whatever I can to get him out. I'll try to make it up to you guys somehow. Voilà. On va faire une petite sauvegarde. Voilà. Voilà, tous des blocs.
Allez, on va d'abord aller faire le portrait. On va d'abord faire le portrait. Can you make red paint out of these berries? Yes, of course. Why didn't I think of that? Please, stand still. Ouais, heureusement je suis pas trop fatigué, quoi. Oh la la! Sir, I think this might just be my best portrait so far. Is that supposed to be me? Isn't it obvious? Perhaps your Earth eyes have trouble adjusting to two-dimensional projections. My eyes are just fine. And all of their finesse captured perfectly by my photorealistic work of art. Don't forget to tell everyone that this is an original Munarek. Thanks. You betcha. You said something about notarization earlier? Mind if I ask you how it works? Certainly. I can notarize all sorts of documents, portraits, that kind of thing. Portraits? Yes. A picture of a face is worthless unless it's been verified to show the person presenting it. I examine the portrait, compare it to the person, and stamp it to make it official. I do have the portrait that I got from Munarek, but it doesn't look anything like me. Well, I have no other choice. Might as well give it a shot. Stephen, could you notarize this portrait for me? Let me see. Oh yes, this looks exactly like you. Munarek is a genius, isn't he? All right, everything seems to be in order. Here is your fully notarized identity picture. Thanks. Here is my picture. Welcome to the Reporters Guild. Here is your proof of membership. Thank you. Now I'm a reporter on 2 worlds. Take that, Dad. Maybe I am amounting to something. Voilà, j'ai ma carte de journaliste. Maintenant, on va récupérer... Enfin, on va donner les œufs à la vendeuse, à la marchande, pour qu'elle nous donne le concentrateur de flux, là. Are these the Wondarian eggs you were talking about? I can't believe... Wait, let me get a good look. Are you sure these are fresh? Fresh from the caves of Gizamet. No. See, the coloration is not quite right. Come on, they're perfect. I got them directly from a nest of a living Wondarian family. Oh, I suppose I can give you 15 dim for them. 15 dim? You said you would pay anything for 1 Wondarian egg. I brought you 5. But who knows if any of these 5 is even ripe enough for my medicine? Well, you did put some work into this. So I suppose I can go up as high as 20 dim. Well, if you don't want them, I'm sure I can find someone else that will be prepared to pay a fair price. Oh, wait! Changed your mind?
All right. I can give you 30 dim. 5 eggs, 10 dim each. I want 50 dim, and that's my final offer. All right. You have a deal. You drive a pretty hard bargain for a human. Hi again. Welcome back. Let me see. We said 53 dim. I don't have enough money on me right now. Ah, j'en ai pas assez. You're always welcome back. How much for the fire spirit catcher? I think we agreed on 3 dim. Here you go. I'll be back. Looks like an alien bug net. Peggy Wolf, intergalactic reporter, at your service. Everything seems to be in order. You may enter the arena. Use the transport platform. It's for your own safety. Platform? What platform? Oh. Woo! I'm flying! Ben voilà, chapitre 9, la course Katanga. Et ben c'est parfait, on va s'arrêter là. Ladies and gentlefusions, you are witnessing an extraordinary match, a game of a lifetime. The all-time Katanga record holder, Precious, with her legendary Catalot. The reigning champion, Angathor, with his hum of eternal tranquility. And Spikor, the newcomer, with his intoxicating whiff of peacefulness. Who will it be this time? I should fly over to Elroy and see how he's doing. This beast looks like it's gonna flip out any minute, and it's looking directly at Elroy. I think I'll need to find a way to calm it down. Hello? This is a big misunderstanding. I shouldn't be here. Hop. Et ben on va faire une petite sauvegarde. Hop. Voilà. Et ben c'est parfait, on a bien avancé. On a bien avancé. Voilà. Comme prévu, une petite session de 2h30. Voilà, c'était bien pour la soirée. Puis en plus, on a fini un nouveau chapitre. On a fini un chapitre, donc c'est parfait. Bon, il manque pas mal de trucs encore. Il manque encore pour la bière. Il manque encore pour les lunettes. Il manque encore la traduction de l'incantation pour dormir. Il manque de faire redémarrer le bateau. Donc il nous reste pas mal de choses à faire, quoi. Mais bon, voilà, on a avancé comme on a pu, puis on a résolu quelques casse-têtes, donc c'était bien. Voilà, on s'est bien amusé. Allez, je vais regarder chez qui je peux vous envoyer ce soir. Bah je sais pas, il n'y a pas grand monde qui stream. Mais je vais vous envoyer chez... Allez, chez Seldel. Je vais vous envoyer chez lui. Du coup, je voyais... Je vais vous envoyer chez Seldel.
qui joue à Palia. Voilà. Tu t'envoles le lit. Ok, ça marche. Bah, quant à nous, allez, je vous donne rendez-vous sûrement ce week-end. Voilà. Là, le reste de la semaine, je vais être occupé. Donc, je sais. Ou alors, si on se retrouve, ce sera peut-être le soir. Voilà. Ce sera peut-être le soir pour jouer. Mais dans la journée, non. Dans la journée, on pourra pas se voir. Donc, peut-être à demain soir. Mais sinon, bah, à la prochaine. Quoi. Voilà. Tout simplement. Voilà. En attendant, bah, je vous souhaite bonne fin de soirée, bonne nuit. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Tout simplement. Merci d'avoir été là pour ceux qui sont passés. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a toujours du monde, même après 15 jours. Merde, je vais rater le week-end à cause du HFS. Ah mince, quoi. Bah, écoute, moi, je peux pas te dire exactement quand je vais streamer, donc... soit peut-être à demain soir, ce bloc, quoi. Qui sait. Voilà. Je peux pas être précis. Mais sinon, bah, je te souhaite bon HFS, quoi. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.